Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo dhiifama isin jalaa badde gidduudhanii hojii tokkotu biizina godheen baay'ee wanti ta'ee malee yaaduun dadhabne fayyaa keessa miti har'amee anthropology chapter 5 haga tokko ulfaata ibsuudhaaf yaala video kana subscribe like share gochuun dagatina hiriyoonni keessan biroos akka seenan immoo hiriyoota keessanii xaffeera wanti irratti isin qophaa irratti immoo chaalaanii telegram irratti waan tokko isin mijeessan jira waan ta'eef telegram ana seenaa ishee achirratti nootiin tokko gadi isin dhiisama mooraa biraarraa ijoollee information qabdan irratti mooraa kamirraa akka ta'e barreessanii maqaa keessanii jechuun mooraa gibbii keessanii wajjin gadhiisuu hin dagatinaadha magalattiyyuu chapter 5 har'a waliin ilaallaa danda'ameen ariifadhee isin dhiyeessuuf yaala hin ulfaata waan ta'eef sirriitti viidiyoo kana stop gochuudhaan ilaalaa deemaa isin jechuun barbaada waan badee dhiifama. Okay, chapter 5 identity interethnic relation and multiculturalism in Ethiopia. Identity maalidha interethnic relation relationin ethnic yookaan immoo gosa jiru maal akka ta'e multiculturalism baay'ina aadaa yookaan aadanis kan jennu maal akka ta'e ilaalla part 1 isaa kana keessatti part 2 qabu waan ta'eef follow me. Okay, identity ethnicity and race. Identity maalidha ethnicity maalidha race maalidha. Race kan jennuun sanyii akka jennu kana yookaan zarii kan jedha sana ethnicity immoo gosummaa identity immoo wantoota ittiin adda baasnu ammas keessatti yaada namoota tokko yookaan immoo saayintistoota tokko yookaan immoo beektota tokko gatii ta'eef haga danda'ame beektonni sun waan isaan jedhan hubachuudhaaf yaala. Okay, bifa sanaan hubachuudhaaf yaaladha. Identification and social categorization haala isaatti kaan identification yookaan akkamitti identify akka isaan godhanii fi social categorization isaan jiratti categorize godhuun qoqqoodan ilaalla. Baroo Baakar namni jedhamu bara 2004 kan jiraatu akka lakkoofsa Awurooppaatti namni kuni ergaan isaa inculcate that identity more generally jedha yaada nama kanaati. Identity more generally is not real jedha. Baay'inaan identity maalidha really miti waan qabatamaa miti either in the sense that it is not a thing. Akkasumas thing yookaan waan qabatamu kan meeshaa wayiiti miti. That people can be what said to have or to be. Namoonni ta'uudhaaf yookaan qabachuudhaaf yaadan isa sana miti. Maalin identity. Because that identity more general is not what real. Jedhee yaada inni kaa'edha jechuudha. Kanaaf identity qabatama miti. Waan argamu kan immoo sirrii yookaan dhugaa waan jedhu sana miti. Akkasuma immoo meeshaa yookaan immoo thing jechuun wantoota jechuudha. Harkaan qabatamuu hin danda'an. Isa miti yaada nama tokkooti. Kanaaf akkuma inni jirutti hubannaati haga danda'ameen sirriitti wantoota ittiin adda baasan maal ilaaladha. Instead bakka kana bu'ee immoo kunim maal jedha we should talk about what ongoing and what open in the process of identification jedha. Ongoing yookiin process itti fufaa jiru open in the process jechuun walitti dhufeenya yookaan walitti dhiyeenya open in jechuun walitti dhiyeenyan namoota gidduu jiru process of what identification deemuu qabna malee wanti nuti real jenneetoo Kalafa keenya jiru jedha yaada yuuti yaada Baroo Baakar kana jechuudha. By this logic identity does not impel people to do anything. Kanarra kan ka'e maadha identity does not impel namoota dhiibbaa irratti dhuma waan tokko akka godhan akka waa tokko hojjetan jechuudha. It is what rather people who engage in identification namoonni caalamaa identification keessatti akka isaan hirmaatan godhaayyuu yaada jedhu qaba. Whatever reality can be what attributed to groups depends on people thinking that groups exist and what that they belong to them. Whatever reality can be attributed reality man attribute garamit gare yookaan garee walirratti hundaa'ee jiru sanatti. Whatever reality can be attributed to groups depends on people thinking yaada namoota hundaa that groups exist and what that they belong to them. So identity depend on what process of identification. Identity maratunda process of identification. Identity on you identification wanta addatin baasan process isa sanarratti hunda yaada jedhuudha and does not determine in any mechanistic
or causal sense what individual do. Kanaaf wanta nama dhuunfaan hojjetu tokko wanta adda baasu qabu maal process isaatiin identity what depends on what on process of identification. Kanaaf identity generally is depend on a process of identification. Iti jettanii qabachuu dandeessa akka yaada eenyuutti akka yaada biroo baakareetti. And what does not determine in any mechanism kamiyyuu barbaadu kan hin dandeenye. Maara hundaa process of identification irratti kan hundaa'u jechuudha akka yaada biroo baakareetti hadarraa sirriitti nama badhaa. Ethnicity, what is in name? Ethnicity chumti maqumti sayyuu maalidha? After the end of the Second World War, waraana addunyaa lammaffaa gatu muramiin booda words like jechuun akkamii ethnicity, ethnic group, ethnic conflict and nationalism jechuun waraana addunyaa lammaffaatiin booda jechuun akka ethnicity, ethnic group and what ethnic conflict walitti bu'iinsa gosummaa walitti bu'iinsa gosa tokko gidduu jiru nationalism biyya kootu caala jedhanii walmoo biyya jaalachuu wanti kun maal jedha zaranyinnatii jedhamalleedha yeroo baay'eedha nationalism wantoota akkasii kun yoon dhufu jedhana after Second World War booda dhufee yookaan xumura waraana addunyaa lammaffaa have become what quite common terms in the English language and they keep cropping up in the press, in TVs, in political programs and in casual conversation. Kanaaf wanti kun eegisana booda wantoota mul'atanidha. During the 1980s and the early 1990s, we have witnessed an explosion in the growth of scholarly publication on ethnicity, ethnic phenomena and nationalism across different disciplines within social science. Kanaaf 1980 keessa fi 1990 keessa we have witnessed an explosion in the growth of scholarly publication. Wantoonni kun hundeeffamuu explorer ta'ee yookaan immoo wanta bahee mul'ata. Kun waa'ee maali on what ethnicity, ethnic phenomena and nationalism jechoota kan sadan irratti yookaan wordii kamni isaan asitti dhiyeessine kan irratti jechuudha. Ethnicity, nationalism, ethnic group warra jennuun kun explore ta'anii warra baanii mul'ata. Kanaaf isaan irratti maalidha? Wantoonni garaagaraa akka hojjetan what across different disciplines within social science. Kanaaf isaarratti waan hojjetame eenyutti ibsa an important reason for the current academic interest in ethnicity and nationalism in the fact that such phenomena have become so visible in many societies that it has become impossible to ignore them. Kanaaf an important reason for the current academic interest in ethnicity and nationalism is what the fact that what such phenomena have become so visible. If one being that in many societies that it has become impossible to ignore them. Ittisuullee kan hin danda'amne jechuudha. Still now jiramtiilee wantoonni akkanaa kun firummaa maaliin sanyummaa wantoota akkasii kun jechuudha. In the early 20th century jaarraa 20ffaa keessa many social theorists held that ethnicity and nationalism would decrease in importance. Barbaachisummaan isaa jaarraa 20ffaa keessa maadha gadi bu'aa ture jedhanii namoonni yaada kaasuu century waa social theorists warroon theory social aqwaatan maal jedhanii held that ethnicity and nationalism would decrease what in importance barbaachisummaan isaa and what eventually vanish as a result of modernization, industrialization and what individualism. Individualism akka dhufe yookaan ofummaan yookaan waan tokko hubachuu industrialization immoo yeroo industirii babal'achaa akka dhufe modernization immoo ammayyummaan akka dhufe wantoonni maal vanish badaa deemu xiqqaachaa deemuu yaada jedhu qaba. This never come about. On the contrary, ethnicity and nationalism have what grown in political importance in the world, in particular since the Second World War. Watan jedhee yaada ganandanii 35 of the 37 jechuun qabxii fakkeenyaaf qorumsa 20 irraa qorumtanii 8 osoo agartanii 18 gubbaarratti barroofte 20 immoo jalatti barroofte fraction jechuudha. 35 of 37 jechuun 37 keessaa 35 jechuudha. Kanaaf watan ishee major army conflict in the world in 1991 where what internal conflicts is waraana keessa jechuudha. Internal walitti bu'iinsa keessa and most of them from SRI Lanka to Northern Ireland. Wantoonni kun seenaa biyyoota garaagaraa wal gidduu jirudha. Haga danda'amee hubachuuf yaaladha. Could plausibly
be described as ethnic conflict. Akkamaatti ilaalamaa ture akka ethnic conflict yookaan immoo waraanni keessaa yookaan walitti bu'iinsi fakkeenyaaf naannoo tokko keessa walitti bu'iinsi jiranti sun maal jennaan ethnic conflict jennaan. Naannoo tokko keessatti gosa tokko kan fudhamu ethnic conflict jennaan. In addition to violent ethnic movements, there are also many important and violent ethnic movements such as that Khoi's independence movement in Canada. Canada keessatti fakkeenyaan violent ethnic movementiin ta'ee ture fakkeenya qabdu dandeenyanii in many parts of the world lead further nation building, the creation of political cohesion in what national identity. Informal colonies is high on the political agenda. Kanaaf mata duree siyaasaa yookaan ajandaa siyaasaa illee ta'e kan haasamaa jiru wantoota akkasii kanaadha. Maali walitti bu'iinsa ethnic conflict, ethnicity, nationalism warra jennu san jechuudha. Jechoota sadan kana qabachuun dagatina ethnicity, ethnic group, ethnicity, nationalism. Jechuun kun main point qabas keessatti informal colonies is high on the political agenda. Ethnic and national identities, ethnic and national identity also what become strongly partnered. Okay. Partnering following the continuous influx of labor migrants and refugees to Europe and North America, which has led the establishment of new permanent ethnic minorities in these areas. Why ethnic minority mal chapter 4 keessa taasifameera lakkoofsan xiqqaa kan ta'e groupii lakkoofsan xiqqaa ta'e jechuu akka ta'e you have to remember that. Why sanaan dubbachuu barbaadasitti during the same period indigenous population maybe kana chapter 6 gaafa dalagii sirriitti argachuu dandeessan achi keessa bal'inaan dubbadha. Indigenous population such as what Inuits and Sami have organized themselves politically. Officially organized can go down. And what demand that their ethnic identities and the territorial entitlement should be recognized by what the state. State na recognized country. Mali naannoo isaanii boundary territory jechuun daangaa isaanii jechuudha. Finally, the political turbulence in Europe has moved issues of ethnic and national identities to the forefront of political life. So, finally, the political turbulence in Europe keessatti waan ta'edha kuni has what moved issues of ethnic and wine gosaa yookaan gosummaa kuni wanni keessatti illee baay'ee waan bahee mul'atudha akka wanni kanarraa hubannutti jechuudha. At one extreme of the continent, the erstwhile Soviet Union has what split into over a dozen ethnically based states. Jennani. Okay. Inni praamummaadha. With a disappearance jechuun immoo dhabamu yookaan immoo wanti tokko waan dura appear waan ta'e disappear gaafatamuudha waan akka hin jirre qabachuudha. Now with the disappearance of what strong socialist state disappears of dhabamu isaatu in the countries of Central and Eastern Europe biyyoota giddu galeessaa fi maadha Eastern Europe jechuun biyyoota baha Awurooppaa keessatti jechuudha. Issues of nationhood and minority problems are emerging with what unprecedented force. Kana wanti kun ba'ee mul'achaa jira. Emerge jechuun mul'achuu wantoota akkasii jechuun rakkoolee akkasii minority problemoonni akkasii sun bahanii mul'achaa jiru. Maal irratti minority group irratti. Sababa maatiif disappearance of what strong socialist state waan hin jirreef wantoonni rakkoolee akkasii bahanii mul'atan jedha. Minority problems are emerging with what unprecedented force. On the other hand, extreme of the continent, the situation seems to be what the opposite, as the nation state of Western Europe are moving towards a closer economic, political, and what possibly cultural integration. Kanaaf wantoota akkamiitiin
dhiibban isaanuma moving towards what closer economic gara closer economic jechuudha economic dhiyaachudhaan yookaan immoo haala bareedaan economic isaanii guddisuu political and what possibly cultural integration you have to remember chapter 4 the term itself what ethnicity immoo maalidha ethnic termuun tumatu seetonu ethnicity jennuun maalidha what's ethnicity in the Egelemo term itself. The word is derived from the Greek term. Jechkumada Greek Greek rafe. In this ethnos rafe. Ethnos which in term are derived from Latin word. Kuni kuni Greek rafe ethnos can you ethnon momatasati Latin word rafe ethnicos. Kana ethnos ethnicos rafe. Greek ravenumo ethnicity mo ethnos rafe. Which literally means what? He can which literally means what? A group of people bound together by the same manner, custom or other distinctive features. Amal at distinctive features in the what? Customs. One total fakata can come in. Same manners, hala or fakata is a manner yokanimo. Amarudo or fakata can come a majinani. Ethnicity jennani. He kamali ethnos. Jedukuni. He can ethnos jedukuni garee ummataa yookaan immoo garee saba tokkoo yookaan ummata tokkoo maadhaan groupiidhaan kan qoodame maal kan wal fakkaataa qabu what bound together by what wantoota bakka wantoota depend on some manners custom or other significant features we call what group of people or ethnos jennee waamna. In the context of ancient Greek durii keessatti the term refers to what collectivity of what human lived and acted together. Ummatoota waliin iddoo tokkotti qabamanii jiraatanii fi waliin act godhanii jiraatu. Waliin sochii godhanii jiraatan hiikan isaa maadha Greekii duriitirra kan jiru jechuudha. Which is typically translated today is people or nation. Bara ammaa kana maadha people yookaan nation jedhamee translate kan ta'e. Not political unit per se, but group of people with shared community. Now Nibramo, contrary to its literal meaning, however, ancient Greeks were using what the term ethnos in practice to refer to non-Hellenic people who are non-Greek. Akka hiikaa kanarraa ka'een immoo jecha kana guutummaatti fayyadamu osoo hin ta'in contrary godhu faallaa jecha kanatti immoo its literal meaning however ancient Greeks were what using the term ethnos in practice to refer to non-Hellenic ummata Malta non-Greek or non-Hellenic means non-Greek or people who are what non-Greek or what non-Hellenic or and no one considered it as what a second class people. Ummata classy lamaffa jedhanii beeku akkasitti qoodu. Likewise in England it is used to refer to what some who was neither Christian nor Jewish to refer to what heathen or pagan. Warroota Christians hin ta'in Jewish or Judaism in the Majan Wamu, Pagan or Hazen Janium, Bakadwara Tilofte, Sritu Badashita. Okay. In its modern sense, it was what only after the end of the Second World War that the term was adopted and began to use. In its modern sense, Kara Majumatin, one to kun irra bay Rachala, bay Mulachu, can move for Yedamu and Eganimada, Warana Dunana Fatin Poda. Before World War II, Warana Dunyala Mufat in Roman while the term was tribe, was the term of what choice, the term of choice for pre-modern Jechuru Jechuda tribe Jechum from Marayu Gosa Yokanimo Baka Gosara race Inikonimo Sanyi Okanimo Zer Akajano Sanada Chura was the term of choice of what for pre-modern societies, and the term race was used to refer modern society. Due to the close link between the term race and the Nazi ideology after the end of Second World War, the term ethnic gradually replaced race within what both the North American tradition and what the European tradition. Kanaf tribe to race it refer to what modern society. Jechuma kana gaafa fooyyeessan gosuma gosarraa gara sanyiitti yookaan immoo zarii yookaan amaarifsaa
Amaarfaan I think kun afaan Oromoo gosa yookaan sanyii warra jennuun sanaadha. Inni biraa immoo due to the close link between the term race and the Nazi ideology. Nazi ideology of the race يكون التوان في after what the second end of second world war ورا الدنيا لما فاهم بود ethnic gradual لما replaced race and بكبوي ethnic يكون أقدر تقول جينا جيتشا كنا إتمنى بلا ديمتي. إيشي the North American tradition adopted what ethnic as substituted for what minority group within a larger society of the nation state. Kanamo North America keessatti immoo maal jedhani ethnic kana maal groupii biraa toluu bila qabanii groupii lakkoofsa xiqqaa qabu maal jedhani ethnic jedhanii muggaasu. Akkamitti akka North American tradition adopted what ethnic as what substitute for what minority groups that substitute good. Now with a large society of the nation state referring to the Jews, Italians, Irish, and the other people considered inferior towards the dominant group. Dominant group is grouping being to grouping the course of Buddha, they were right, pretty decent. Hiddi warra British kun baay'ee guddaadha. Isaan wal bira qabamanii groupii xiqqaa maal jedhamu ethnic jedhanii moggaasu jedha. The European tradition regularly jechoota kana sirriitti na qabadhaadha. Na isheedhaan sirriitti qabadhaa ishii tan dagatina race akka buute kazaan ethnikiin kun eenyudha eenyutu dhufeeya racetu gara ethnikiitti dhufee jechuudha. Gradually replaced with what raceidhaan bakka buuteetta replaced taateerti jedha. Inni biraammoo maalidha minority groups within a larger society of the nation state referring to Jewish namun akka jenne ilaalleera. European tradition regularly was adopted use ethnic group as a synonym for nation dhama synonym yookaan hiika wal fakkaatan qaban defined historically by descent or territory jedhanii adda qoodanii ilaalu jechuudha. Okay, Jack David Heller haga jalqaba gaafa kaanu maal jenne Blue Baker kuma lama afur yaadeen kaasee ammoo Jack David Heller put it some of the most perplexing problems arise from the vagueness means if I can think from the vagueness of the term and the phenomena called what ethnicity and what from it is indefinite and ever expanding domain. Ethnicity is a vague, elusive and expansive. Kanaaf akka jecha namicha kanaatti akka eenyutti Jack David kanatti wanta ifan ta'in yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. The fall of communism and the break up of the society style federation along what okay script of item of jedhe vagueness kana vague jedhu waan ifan elusive and what expansive. The fall of communism, the breakup of the Soviet style federation along ethnic lines and emerging ethnic cleansing policy in the Balkans and the Caucasus have what further complicated these definition issues within the wars on former Yugoslav soil extensive and influential mass media jechuun media guddaa jechuudha. Coverage of what ethnic conflict kana cover kan godhe mass media yookaan immoo media guddaa has seen the term ethnic jechuutan akkamitti degenerate into synonyms for tribal jechuun sensitive kana inni biraamu maal primitive dhaan barbaric backward jechoota kana wal bira qabanii ilaalanii jechuudha. Inni biraamu ever increasing influx of Islam seekers, refugees, and economic migrants to what Western Europe, North America, and what Australia
who do not necessarily express visible or what significant physical, cultural or religious difference to their hosts together with the uncertain legal status. Walumagalatti kuni even intellects of Islam waligalat yaada walkisa dhama wayti wanti isaa economic migrant jechuun biyya tokko irraa gara biyya tokkootti wanta dhiibbaa deemaa jiru migrant jechuun iddoo tokko gara iddoo tokkootti move gochuudha. Yaada akkasiisan Western Europe, North America እና Australia jechuudha biyyoota akkasiisan irratti yaada xiyyeeffateedha. Who do not necessarily express visible or significant physical, cultural or religious difference to their hosts together with their uncertain legal status. Roba jira waan deebi sagalee kol kaasashi oo viidiyoon kullee sirriitti dhagahamuu baate dhiifama isin jecha roba jira halkan amma haala biraa mijeessuun hin danda'amu. So isaanirraa ka'een sagalee kan koo aga tokko dabaluuf yaala oo viidiyoo dhaggeeffatan tarii oo isin jeeqa ta'e asumaan na of kalchaa isin jedha. Ethnic to quasi legislative domain. In this context, the term ethnicity only refers to again what non-citizens who inhabit our land, just as it did in the days of ancient Greek and the Judah. Okay, that is to second class people. Pray for Kapujanamada, second class people. What is obvious from this short history of the term is the fact that ethnicity contains what? Contains multiplicity of meanings. Meaningi baye about such plasticity and the ambiguity of the concept allows for what? For deep misunderstandings as well as political misuse. Dugungura siyasa di dugungura ako batang gura. 5.2 conceptualizing ethnicity. Ethnicity kana maanu gura conceptualizing bulu. Jalqabarratti what is ethnicity jenne kaane kazan what is ethnicity term itself jenne itti fufne amma mu maalidha conceptualizing ethnicity. What is aid? That is what is ethnicity. None of the founding fathers of anthropology, non-anthropology argate, and the sociology namu qorate way with what the partial exception of Max Weber granted ethnicity much attention. Ethnicity by attention argate yaadni isa takkatti kennamutti namni kun yaadni kaasedha. None of the founding fathers. Max Weber in his work entitled hojii isaa keessatti mana economy and society first published kitaaba wayiiti natti fakkaata akka asirraa hubannutti kitaaba economy and society kan jedhu maxxansa yeroo jalqabaatiif 1922 1978 385 haga 998 maal jira koodii yookaan macaaficha kitaabicha ta'uu danda'a. Provide what is the early and influential sociological conception of ethnicity and ethnic group. Why ethnicity and ethnic group yana kitaaba isaanii kana keessatti maadha bara 1922 barreessanii eenyuun Max Weber mata dureechi mata kitaabicha waan jedhama economy and society kan jedhu jechuudha. According to Weber akka yaada Weberitti an ethnic group is what based on belief in common descent jechuun hidda tokko irraa kan ta'an yaada tokko kan qaban shared by its members extending beyond the kinship. Kinship jechuun from an alatti beyond what kinship jechuun chapter 4 keessatti ilaalee turre video san ilaala duuba diyaa chapter 4 keessa no I think chapter 2 kinship chapter 2 la achirraa ilaala whatever chapter 2 chapter 3 achirraa ilaala injira achirraa kinship ini in other words ethnic political solidarity with a base jechuma kaasati other groups and what common customs, language, religion, values, morality and what etiquette. Yaada jiru kun yaada Max Weber. In other words, gara jecha biraati immoo ethnic groups are those human groups that entertain a subjective belief in their common descent because of similarity. Common descent jechuun hidda tokko gaafa namaa wal fakkeenyummaatu keessa wal fakkaattiitu keessa similarity or what physical type or of customs
fiizikaalii isaati wal fakkaatu fakkeenyaaf warra adii fi warra gurraacha jenna miti hedduma isaanii irraa kaane jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii jiraachuu danda'u wal fakkaattiin akkasii. Gara biraatiin immoo physical type or customs or both or because of memories of colonization and migration. Sababuun akkasii uumamuu danda'an tokko colonization colony kan ta'uu danda'u migration movement naannoo tokko gara naannoo tokkotti ta'e jechuudha. Migration kan jennu kana fakkeenyaaf tokko Itoophiyaa irraa gara alaa deemaa migrate godhee jennaani. It does not matter whether or not an objective relationship exists but whether it is believed to exist. Yaadni isaanii tokko yaada jedhu malee dirqama dhiigummaan isaan gidduu jiraachuun hin barbaachisu yaada jedhudha. Okay. Perhaps the most significant part of Weber's argument is that ethnic membership does not constitute a group. It only facilitates group formation of any kind, particularly in the political sphere. On the other hand, it is primarily what the political community. Political community no matter how artificial organized that inspire the belief in common. Hagam wani namota gara tokkotti inspire gochuun isaayu hagas mara dirqaman qabu. What no matter recommend qabu how artificial organized inspire the belief in common ethnicity. Weber seems to be suggesting that the belief in common ancestry is likely to be a consequence of collective political action. Rather than it is cause people come to see themselves as a belonging together, coming from common background. As a sequence of acting together, collective interests thus do not simply reflect or follow from similarity and difference between people. The pursuit of collective interest does, however, encourage ethnic identification. Kan jechuun maal jechuudha? Asna ilaala. Collective interest jechuun interest yookaan hawwii wal fakkaataa. That's what do not simply refer to or what follow from similarity. Wal fakkaatti marraayi wal fakkaatti irraa yookaan immoo garaagarummaa irraayi miti wanti sun kan dhufumaa. Do not what simply reflect or what follow from similarities and the differences. Kanarraa miti. Between people garaagarummaa namoota gidduu irraa wal fakkaatti namoota gidduu jiru irraa miti. What the pursuit of what collective interest does hojii isaa yookaan immoo gochaa isaati. However, what encouraging what ethnic identification. Kanaaf maal encourage godha maal jajjabeessa encourage ethnic identification and wanni godha support godha jechuudha. Any cultural trait in common can provide a basis for and the resources for ethnic closure, language, ritual, economic way of life, lifestyle more generally, and the division of labor are all likely possibilities in this respect. Shared language and ritual are particularly implicated in ethnicity. In connection, as any cultural trait, amali ada kamiyu cultural trait in common can provide basis for and the resource for ethnic closure. Basis or kan mu buura malda ada tokko kan common can provide basis for and resource for ethnic idama resource ita madata language afaan ritual economic way of life current economy lifestyle more generally haalli jireenya style jireenya more lifestyle and the division of labor qoqqoodinsa hojii humnaa are all likely possibility in this respect. Sharing language afaan walii godhu jechuun one more sharing language and the ritual are particularly implicated in ethnicity. Ethnicity keessatti mul'atan kun lemaan sharing language mutual intelligibility of the behavior of
others is a fundamental prerequisite for what any group. Kanaf, by this token, an ethnic group is particular from form of status group. Kanaf, kanarraa ka'uudhaani ethnic group maal jedha? Particular form of status group. Finally, Weber argues haga why eenyu hasaarra Weber hasaarra ndagatinaa kwe Max Weber jechuudha. Max Weber argues that since the possibility for collective action rooted in ethnicity are indefinite, the ethnic group and its close relative, the nation cannot easily be what precisely defined for sociological purposes. Kana yaaduma saayintistoota kana haasofname irra caalaa immoo haga danda'ameen isinis dubbisuuf yaaladha. Nootisaa teelegiraamatti gadhiisni dhiiseera. Kun isheel tiyuub onlaayini tiitooriyaaldha. Gruppii teelegiraamii irraa buusuu dandeechan nootii kana asirratti gadhiisni rakkiseera. The next great contribution to our understanding of ethnicity comes from the influential works of the Norwegian anthropologists named Frederick Barth. The next what a great contribution to our understanding of what ethnicity comes from what the influential works of Hoji Hoji Enyu, Hoji Frederick Barth case. Namichi kun waan baay'ee hojjete waan ta'eef keessa sirriitti adda baafadhaa ilaalashi gaafii irratti illee dhufa hojii namicha kana. Barth in an exceptionally brilliant namichi introduction part of what collection of scholarly work entitled ethnic groups and boundaries. Kitaabni namicha kana immoo maadha ethnic groups and boundaries kan jedhu ture 1969 ture, provided what nothing short of Copernican revolution in the study of ethnicity in and outside anthropology. In his introduction to the collection of ethnic groups and their boundaries, Barth 1969 outlined in detail model of ethnicity. Modeling ethnicity, ethnic groups. Kitabsa ethnic groups and what boundaries. Gruppii gosaa yookaan gurmuu gosaa fi daangaasaa kan jedhu kitaaba isaa irratti kan barraa'edha. In his introduction to the collection of ethnic groups and the boundaries, collection of ethnic groups fi boundary kana jechuudha. Barth 1969 outlined in detail model of ethnicity. Gadi bu'insaan gadi fageenya in detail maala barreesseera waan isaa. Barth began with what actors believe or think. Maal jedhee eegalee aktarri maal yaada maal amana maal baqa yaan isaa maadha kan jedhu ta'e. Barth began with what actors believe. Aktarri jechuun raawwataa wanta tokko jechuudha waan biraama. Maaliif amana what actors believe or think. Akkasumas ascription and what self ascription. Ascription and self ascription. A categorical ascription is an ethnic ascription when it's classified as person in terms of his basic most general identity, presumptively determined by his original and the background kanaaf yaanni immoo namicha kanaa maalidha? Barthum yaaduma Barthiti aktariin tokko kan immoo namni tokko maalidha wanti inni yaadu tokko wanti inni yaadu immoo qofaayyuu miti maalidha wanti inni amanu yaada jiru karaa dhaabbatee maalidha ascription and self ascription jedhee yaada kanarratti hundaa'e yaada isaa tarreessaa ifama asii silkii sirreessaa jiranii jedhanii. To the next extent that actors use
ethnic identity matasa fayyadama to categorize themselves and other for purpose of interaction they form ethnic groups and organizational sense. Kanaf yaada namsana keessa mal qabattu what akka belief ascription and self ascription yaada jedhu sirriitti qabadha. Birds focused not upon the cultural characteristics of ethnic groups. Birds maras focus ngone birds focus not upon what the cultural character cultural character of ethnic group. Okanimo character ethnic group culture is antarati miten but what upon relationship why relationship of what cultural differentiation garagaruma ada sang giddu jiru irratti fi garagaruma sang giddu jiru relation isani akkinya adan tokko adan bira garagara relationship ni sang giddu jiru irratti focus godhe maarratti focus ngone da not focus on birds focus on not on what not upon cultural character irratti okay character irratti focus ngone maarare relationship culture garagara giddu jiru irratti focus godhe kanaf ishentun gaafi tokko ta'uu dandeessi. Maybe true or false wouldn't take care, okay? And specifically upon contact between collectivities thus differentiated as and them nu fi isan yaada jedhu adda baasudha. Maal mitinne character miti maal relationship nu fi isan giddu jiru yaada jedhu kana qabatee deemna namichi kuni. Barthes emphasis was not so much upon what the substance or content of ethnicity. Content is other than the Barthes emphasis was not what so much upon substance or content of ethnicity. Content is other than focus on each other. What he called the cultural stuff as upon the social processes which produce and reproduce, which organize, if you like, boundaries of identification and the differentiation between ethnic collectivities. What am I going to do? Relationship is character is as illustrated by Barthes, it is important to recognize that although ethnic categories take cultural difference into account, we can assume no simple one-to-one relationship between ethnic unity and the cultural similarity and the differences. It is important to recognize that although ethnic categories take cultural difference, ethnic category cultural difference into account, cultural difference we can assume no simple one-to-one relationship. Relationship one-to-one. Namu toko giddu jira inni onni kan jennu miti. Ethnic unities and what cultural similarity and the differences. Ethnic unities and cultural similarity and the differences. Tokkummaa fi garaagarummaan cultural relationship isaanii muummata yaada jiru. But the features that are taken into account are not the sum of objective difference, but only those which the actors themselves regard as significant. Not what the features, but the features that are taken into account are what not the sum of objective difference. Objective difference is anime. Kenya culture into objective matasa kaba, kayo matasa kaba is a myth. But only those which the actors themselves what regarded as significant. Actor in a chicken to akam command kaba, how actors what think and what believe. Jari jurun came dire. Actor in a chicken to takam to rawan at chicken akam jurada male. Maratim objective difference is anime. Not only do what ecological variation mark and exaggerate differences, some cultural features are used by the actors as signals and emblems of differences. Others are ignored and in some relationships radical differences are played down and denied. Enough. Character is difference is why they want to focus on relationship the cultural context of ethnic dichotomies would seem analytically to be of two orders. Order malin cultural context of ethnic dichotomy laman cultural content over signal or science and the basic value orientation.
overt and the covert hundi jedhamu in the overt jechuun wanta ifa jiru mul'atu jechuudha. The diacritical features that people look for and exhibit to show identity agarsiisuudhaaf jechuudha. Overtiin ifatti kan mul'atu jedhee kan eessatti argattu psychology maybe psychology gaafa biraa mootii isaa siin hojjedha achirratti waa'ee overt and covert adda baasnee bartu. Often such features as dress, language, house, form or general states of life wanta ijaan agarru nutti maal overt signals or signs waan ijaan agarru jechuudha. Basic value orientation kan jennu the standards of morality and what excellency by which performance is judged. Haala kun immoo haala hojii raawwii safuu hawaasaa keessatti ta'u basic values akkamitti fakkeenya aadaa nyaata isaanii akkamii uffannaa isaanii haalli deemsa isaanii standards of morality and excellency by which performance is judged. Since belonging to an ethnic category implies being a certain kind of person, having that what basic identity. It also implies a claim to be judged and to judge oneself by those standards that are relevant to that identity. Ethnic categories provide an organizational base. Ethnic category and that may be given varying amounts and what forms of content in different socio-cultural system. Okay. Kun isheeltiif online tutorial ammas hindaganne subscribe share like gochuun dagatina please. Na wajjin ta'uu keessan isaan agarsiisa hiriyoota keessan biraatiif share godha ergaa koodha. They may be what of great relevance to behavior but they need not be. They may pervade all social life or they may be relevant only in limited sectors of activity. So, in this most general notion, for birds, ethnicity is seen as a social organization of cultural differences. Enough? In this most general notion for birds, ethnicity is seen as what? Social organization of cultural difference. Kanaf isheen tun maadhaa yaada baarsii kan ibsitudha. Please sirriitti ilaala. Okay, before birds cultural differences was traditionally explained from the inside out. Inside keessa gara alaatti social groups possess what different cultural characteristics which make them unique and distinct. Isaanin ada tokko maadha unique kan godhu akkas distinct kan biraarra adda kan isaan baasu waadha common language, lifestyle, decent yookaan kan hundumaa afaan haala jireenyaa decent hidda yookaan sanyii isaanii religion amantii isaanii physical markers physical waan mul'atu history eating habits aadaa nyaataa maal kun maadha aadaa tokko maadha different godha aadaa biraarra adda kan isa godhu social group possess different culture characters. Culture was perceived as something relatively or firmly stable, persistent and intact. Culture maada akkam fudhata waan tokko relatively or firmly what stable. Kayyiroo dheeraaf turuu stable. And our persistent waan ta'u and intact culture. Culture difference. Culture immoo garaagarummaa culture difference jennu was understood in terms of what groups property. That is what can committee to be what Gamu is to be in possession of distinct culture to that of the Walaita. Gamu ta'uudhaaf Walaita keessa party isaanii keessa tokko ta'uu qabda. Yaa jiru kanaaf iyyuu cultural difference jechuun was understood in terms of groups property akkasitti ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessa waa'ee sirna gadaa keessatti hirmaachuudhaan maal ta'uu qabda? Oromoo ta'uu qabda. Wantoota akkasiisan yaada akkasiisan ibsaa jechuudha. According to Frederick Barnes, akademicha kana bara 1969 Frederick Barnes kuni cultural difference perceived not create ethnic collectivities can if it weird collective cultural difference perceived does not what create can ethnic collectivities kana it is what
the social contact. Some in the social contact with what other that lead to what definition. Can brought my definition can never give. Akasmas mara and the categorization. Kawan to come categorize of what and as and the same. Movie is an yard categorize the two. Ludan days is a Malay, Mada, cultural collectivity in no ethnic collectivity in hence, cultural difference between two groups is not the decisive features of ethnicity. Can have you my cultural difference in group in a decisive features of ethnicity. Why baka feature at the Tokano, Amana at the why ethnicity I need Malin cultural difference. Okay, ethnicity if to the cultural difference in Michigan, indeed, ethnicity is essentially what an aspect of relationship, not a property of a group. Yeah, that's true. Nonetheless, Barnes turns the traditional understanding of cultural difference on its head. He defined and explained ethnicity from the outside in. Alagra kisat. From outside in. Unity is not the possession of what cultural characteristics. Why cultural characteristics? That makes what social group distinct, but rather it is the social interaction with other groups that makes that difference possible, visible, and what socially meaningful. Wow. Canada he defined what explain ethnicity from what the outside in. Okay, shared culture kodu is what in this model best understood as generated in and by process of ethnic boundary maintenance. Ethnic boundary maintenance man shared culture is in this model what best understood as generated in and by process of what ethnic boundary maintenance rather than what the other way around, the production of reproduction of difference vis-a-vis external, other is what created the image of similarity. The image of similarity internally vis-a-vis each other. In Barnes' own words, the critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural stuff that it includes. Kanaf yaaduma mataa irraa critical focus of investigation from this point of view becomes critical focus in irrechaalawan focus goonu argannoon keenya inni sirriinii point irratti goonu maadha becomes what ethnic boundaries that define what the group, not the cultural stuff. Character irra miti maal cultural boundary fi relationship is not right. Kuma yaade jalqaba kaasne sanachu. Okay, the difference is created, developed and maintained only through interaction with others. Garaagarummaan uumamuu kan danda'u, guddachuu kan danda'u, kunuunfamuu kan danda'u. The difference is created, uumamuu kan danda'u, developed, guddachuu kan danda'u, maintained, kunuunfamuu, maintained, take care godhamuu kan danda'u. Only through interaction. Hoomaadhaan walii galteen jiraata. Eenyu wajjin? Isa biraa wajjin, with others. Bakka kunoo ta'e kanaaf jechoota mootummaan darba fayyadaman tokkummaan garaagarummaan keenya miidhagina keenya tokkummaan keenya immoo humna keenya jedhanii kan dubbatan jechoota akkasiisan difference nuun jiraatanii the difference is created garaagarummaan uumama garaagarummaan kun uumamumaan hin guddata inni guddatan maal hin kunuunfama maintain godhama hin kunuunfama kun garuu wanta maal ta'edha interactioniin namoota biraa wajjin jiraatedha. Frenchness is created and becomes culturally bakka walumaa galatti iyyuu kun yaada amma dubbadhe kana sirriitti ilaala yeroo keenya wajjin deemuudhaaf viidiyoon seerachaadha waan ta'eefini kanaaf kan biraa wajjin difference is created difference uumamaa developed hin guddataa maintain kun garuu wanta yoom ta'e interaction hin hojjetaatu qofaadha interact gochuu waliin dubbachuu waliin yaada wajjijjiiruu jechuudha
Hence the focus in the study of ethnic difference has shifted from what the study of its content. Content is at Rabbi Raju. And I'm it is what the study of ethnic difference has shifted from what the study of its content. Content in of case the character is one main point in Mare point in interaction in a motoji kaban hariro na motoji kabanida. The structure of the language, the form of the particular costumes, the nature of eating habits, to the study of cultural boundaries and the social interaction. That is the character. And I mean the social boundary and what interaction. Why interaction has something kana the structure of what language, the form of particular costumes, the nature of eating habits. Kana pununti mada. Why am I so bad? They cannot decide. To the study of what cultural boundaries, study what cultural boundaries or territorial social interaction. What is Rufenia? How was ethnic groups are not merely or necessarily based on what the occupation or exclusive territories. Ethnic grouping occupation hojirat nundao, exclusive territories nundao. And the difference in which they are maintained, not only by once and for all, but by continual expression and the validation need to be realized. Malturalama kono expression validation valid house. In other words, ethnic boundaries are explained first and foremost as a product of what social action. In other words, ethnic boundaries are explained first and foremost as a product of social interaction. Can I ethnic boundary matter? Product of social interaction. Can I choose? Social action, social action, I'm sorry. Social action. Gucha, how was to cook and product of what? Product action, Oji want to go, Okamba want to cook and Gabati Bokam Mulatimire. Can a social action is happening? Wow. Cultural difference perceived does not create ethnic collectivity, it is the social contact. Which are that lead to definition and the categorization of an as and the movie is Angeluda. At this point, we should note that contrary to a widespread common sense view, cultural difference between two groups is not the decisive features of ethnicity. Enough? Thus, in emphasizing boundaries between groups and their production and reproduction, Barth immediately was shifted the analytical center of gravity away from us, from these or that settled bounded groups or society, and toward this complex universes of relationship between groups and their members. Character irratti mal irratti kan irratti focus gudmaana relationship interaction isaanii aadan gara jira sabni gara jira maalin gara jira garumaadha garaagarummaa isaanii gidduumaadha interaction in jira walitti dhamiinsi jira. In doing so I'm sorry okay in doing so Barthes' work has transferred and shifted the study I'm sorry ibsaan najala bade hojichu kon dhaabwaan deebi. In doing so, Barthes emphasized that ethnic identity is generated, confirmed or transformed in the course of interaction and the transaction between decision making, strategizing individuals. In doing so, Barthes emphasizes that ethnic identity is generated, confirmed, generating and more confirming and what transformed or what generated, confirmed or transformed in the course of what interaction. No interaction no wherein would be yada will get the room.
And what transaction between decision making is strategizing individuals. Transaction jechuun flow of idea between different groups maybe. Kanaaf walitti dhufiinsa yaadaa transaction between decision making murtoo laachuu ofii isaanii maal dhuunfaatti illee maadha strategy mataa isaanii akka qabaatan jobbaar the work has transformed and shifted the study of ethnic preference from the study of cultural content or language religion and custom. Kanaaf karakter irraa garamitti gara guddiseera inni relationship itti guddiseera jechuudha. The study of what interaction. Eenyuun focus godha inni interaction irratti focus godha. Kanaaf laal maal inni ethnic difference from the study of what cultural content, language, religion, custom, to the study of what the interaction process in which cultural characteristic is what picked up as what a marker of difference in the interaction. In what interaction process? Don't forget this one, interaction process. Okay. For instance, two distinctive and the endogamous groups, say somewhere in Ethiopia, may well have widely different languages. Different languages, religious, afaan garagaraatu jira, amantii garagaraatu jira, baqa yaada garagaraatu jira, even technology adda addaatu jira. But does not what entail that is there is what an ethnic relationship between them. Kanaaf fokusan kun maadha nuni ethnic relationship isaaniit irratti malee karakterii amma haasaa irratti. Okay, for ethnicity to come about, the groups must have what minimum of what contact between them. Isaan gidduu maal jirudha contact jiraachuu qaba. And they must entertain what ideas of what each other as being what cultural different from themselves. Kanaaf kun lamaan dirqama ta'uu qaba. Contact isaan gidduu jiraachuu qaba. Garaagarummaa isaan gidduu jiru amananii maadha yaada wal geeddaruu danda'uu qaba. If these conditions are not fulfilled, conditioning kun fulfilled there was no ethnicity. Kan kun inna maasaa garraa amma haasaa turre kun ta'uu baan isaan ethnicity jiru. For ethnicity is essentially aspect of relationship. Ethnicity jiraachuu amma irra tokko aspect of what relationship, not property of group. Why property charactery group him yaada jedhudha. Conversely, some groups may seem culturally similar. Yet, wal fakkaachuu danda'u jechuudha. Culturally amala wal fakkaata qabaachuu fakkeenyaaf aadaa gara garaa ta'e garuu wantoota kan wal fakkaatan jiraatu. Yet there can be what socially highly relevant and even volatile inter-ethnic relationship between them. Kanaafuu warroonni akkasii jalqaba maal jennee chapter 5 jalqaba irratti inter-ethnic relationship warra jennu sana. Kanaaf inter-ethnic relationship between them. Kanaaf isaan gidduu maal jira? Relationship gosa isaan gidduu jiraatu. This would be what case of relationship. Case of what? Relationship between service and waters. Following the break up of Yugoslavia or of the tension between coastal Sami and the Northwest. Refule dubanni rawan kana. There may also be what considerable cultural variation. Cultural variation within a group without what ethnicity. Okay. Only in so far as cultural differences are perceived as being important
and are made socially relevant. Do social relationships have what an ethnic element is? Ethnicity is what? An aspect of social relationships. Ethnicity matter. Ethnicity is what? An aspect of social relations. Between what? Agents who considers themselves as being culturally distinctive. Akka aadaatti maadha garaagarummaa qabaachuu isaaniitti warra amananitti. Akkasuma members of what? Other group with whom they have minimum of regular interaction. Interaction regular ta'e nama wajjin kan godhanii jechuudha jedha. I'm sorry. In spite of the difference in scholarly views of ethnicity among anthropologists, the basic social anthropological model of ethnicity can be summarized as follows. Karmaan gadi keessatti maal goona summarize kun maali basic social anthropological model hin jennu of ethnicity hin jedhu. Okay. Please sirriitti ilaala. Iddoon kuni iddoo kana irra deebi'aas dubbisaa. Kitaaba keessarraas dubbisaa. Iddoon kun pointii guddaa qabdi. Ethnicity is a matter of cultural difference. Ethnicity is a matter of what? Cultural difference. Also, to reiterate the main theme of social identity. Identification always involves a dialectical interplay between similar and difference. Please, Sri Tadaba Fadashi. Ethnicity Mara, mother of cultural difference. Why Garagaruma Ada? Akka Enyuti, Jankins 2004 Yadanama. Garabrati Mara, dialectical diameter, Lamara, interplay between Tapota Laman, Gurmula Magidu, San Mara similarity and differences. Garakuma, Wolfakenumati, Garagarumale, Abatan. Yechuda. Ethnicity is centrally a matter of ethnicity is matter of cultural difference. As ethnicity is centrally a matter of shared meanings. One thing I can share what you go to. Like I focus on my characteristic of interaction. What we conventionally call cultural, but is also produced and reproduced during interaction. Ethnicity is no more fixed. Ethnicity matter fixed, no more fixed or unchanging. That was the way of life, of which it is. Kanaf ethnicity matter no more fixed miti, kan abata miti, unchanging kan jijjira. Mara kan jijjiram the way of life. Karajina kan baina kan jijjiram, which is what an aspect or the situation in which it is produced and reproduced. Roba jirawante video kun agama jedheen sodaachaa jira garuu kanaaf homaa gochuu hin dandeenye. Ethnicity as an identification is collective and individual externalized in social interaction and the categorization of others, and internalized in personal self-identification. Okay. Shelf chapter 5, identity, interethnic relation, and multiculturalism in the end of part 1. Part 1 is asumarratti godamna. Part 2 saatiin hanga walitti deebinutti nagaataan isiniin jedha. Video kun ariifachaadhaan isinii dalagaa jira. Obboloonni baay'een hibbii adda addaarraa Jimmaa Yuunivarsiitii irraa Dirree Dhawaa Yuunivarsiitii Walqixxee Odaa Bultuum yaada naa kaasaniif waaqayyoo isinaa kabajuun jedha. Wanti biraan kun yeroo jiraate
isin gatii ijoollee baay'een akka dafee hojjetu gatii yaadana kaasaniifin sa'aatii kana hojjechaa jira. Akkuma isin agartan rooba baay'eetu roobaa jira. Garuu kanarra immoo qorumsa immoo barattoonni Miizaan Teeppii Yuunivarsiitii immoo boru akka qorumsa qabdan beekamaadha. Kanaaf akka si fayyadu jedheen halkan kana viidiyoo kana dalagaa jira. Hadaraa keessan viidiyoo kana obboloota keessan biraan gaha. Namni kamiyyuu sababa afaanitti qabxii gadaanaaf qabu. Namni kamiyyuu sababa afaanitti moorarraa qabxii gadaanaaf ari'amuu qabu. Kun ejjennoo koodhaa, ejjennoo keessanis haa ta'u. Obboloota keessan guruppii kanatti dabalaa. Isheeltii isa jiru kana keessa seenaa nootti garaagaraa gadi isin dhiisaa. Ofii keessan immoo mooraa adda addaatirra kan jirtan guruppiin isinii banameera. Guruppii sanarratti isheeltii irratti fakkeenyaaf Jimmaa gaafa ta'e Jimmaa Yuunivarsiitii jettanii footoo achirraa sana gadhiisanii waliin dalaguu dandeessu. Yaada waliin qooduu dandeessu. Ekspiriyaansii adda addaa achirratti walii kennuu dandeessu. Garuu guruppii sanarratti wal arrabsuun jecha adda addaa kaasuun bakka completely guruppii sanarraa spam godhamu. Spam godhamne jechuun immoo lammaffaa deebiin guruppii seenuu hin dandeessu waan ta'eef wantoota akkasirraa of eegdanii wanta barumsa ta'e wajjajjabeessuu yaada walii qooduu mooraa tokko gara mooraa tokkootti maatu jirtanii wal hubachiisuudhaaf group discussionii isinii baneera. Chaanaalii isheeltii kan jedhu akkasuma isheeltii group gaafattan immoo group argattu. Hin dagatina kun yeroo hundumaayyuu isiniif qophaa'ee jira waan ta'eef baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Viidiyoo itti aanu haga wal agarruutti nagaatti horaa bulaa deebana.